Tobias, good afternoon from Thessaloniki. Good afternoon from Sweden. First, you know very well Pontus Verblom. You have played together in the national team, also in Göteborg. And what's your opinion about him? Well, Pontus is a very good player. I think he's still one of the best players, one of the best Swedish players. I think if he would have wanted, he could have easily been starting for Sweden now in the World Cup. But he's chosen to not play for the national team anymore. So that's a pity, I think, because I think he's good enough. He's been playing for CSKA Moscow now for the last 6 years. He's been playing in the Champions League. He's been voted best midfield player in the league, I think, at least one time. Where? So in which league? In which league? Best? In the Russian league, yes. Yes. The Russian league, yes. Mm-hmm. So for me, he's a great player. He's like I said, he's still one of the best Swedish midfielders that is to be found. So I think if you're asking me for my opinion, if for Thessaloniki, he would be a great player for them. 1 minute, Tobias, to make the translator. Το ρωτήσαμε την άποψή του για τον Πόντους Βέρμπλουμ, διότι έχουν παίξει μαζί και στην Γκέτεμποργκ και στην Εθνική Σουηδίας. Το ξέρει πολύ καλά. Μας είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Είναι από τους καλύτερους Σουηδούς ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Αν το ήθελε, πολύ εύκολα θα μπορούσε να είναι βασικός στα παιχνίδια της Εθνικής Σουηδίας στο Μουντιάλ που ξεκινά. Επέλεξε ο ίδιος να σταματήσει να παίζει στην Εθνική Σουηδία και θεωρώ ότι αυτό είναι κρίμα γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ καλός. 6 χρόνια συμμετοχές στη Champions League, 3 χρόνια σπουδαία καριέρα στην Μόσχα με την CSKA, 1 φορά τουλάχιστον αναδείχθηκε, ψηφίστηκε ο καλύτερος χαφ στην Ρωσία. Για μένα επαναλαμβάνω ότι είναι από τους καλύτερους Σουηδούς ποδοσφαιριστές και θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή εάν τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Tobias, what his characteristic, tactical and technical? Well, for me, he's a defensive midfielder. His strength is to read the game, to be in the right place for the opponent's counterattacks, to win the ball, and he's good on his feet. He's better with his feet than people might think. So like a holding midfielder to protect the back line and to make sure that he's always the one to stay in the midfield when his team go forward, he stays, and if the opponents win the ball and try to counter, he stays and he tries to win the ball back. Το ρωτήσαμε ποια είναι τα τεχνικά και τακτικά χαρακτηριστικά του Βέρμπλουμ. Μας είπε ότι τον θεωρώ ένα γνήσιο αμυντικό χαφ. Το προτέρημά του είναι ότι διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι. Ξέρει να είναι συνεπώς στη σωστή θέση όταν κατεβαίνουν στην αντεπίθεση οι αντίπαλοι. Προστατεύει την αμυντική και ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του και όταν οι αντίπαλοι πάνε για την αντεπίθεση έχει το προτέρημα να προσπαθεί και να τα καταφέρει να κλέψει την μπάλα και να την επανακτήσει έτσι για την ομάδα του. Tobias, what do you think? What kind of person he is? Well, he's one of my best friends, so I find him funny. He's very nice. He's generous, but he can also be a little bit crazy, especially on the pitch. He's one of those players who does everything to win the game. He's not afraid to shout and scream at his teammates if they're not doing their job. But that's also one of the reasons why he's been so successful. He's won many trophies in Russia. He's played for the national team many times. And to be that successful, you need to be in that position. You need to guide all the players in front of you. So I would say he's a great person off the pitch. He's kind of calm off the pitch, but on the pitch he can be crazy, but very
good to have in your team, but you would probably hate him if you play against him. Το ρωτήσαμε πώς είναι ως χαρακτήρας. Είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος. Θα έλεγα ότι είναι πολύ αστείος και έχει πάρα πολύ χιούμορ και είναι και πολύ γενναιόδωρος, αλλά είναι και κάπως τρελός εντός αγωνιστικού χώρου. Κάνει τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα του. Δεν διστάζει να φωνάζει και να ουρλιάζει στους συμπαίκτες του όταν αυτοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό εξάλλου θεωρώ ότι είναι και η συνταγή της επιτυχίας του. Γι' αυτό έχει κερδίσει και πάρα πολλούς τίτλους στη Ρωσία και έχει παίξει και σε top επίπεδο της Εθνικής Σουηδίας. Είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι ήρεμος εκτός γηπέδων, εντός γηπέδων όμως είναι αρκετά τρελός, θα έλεγα. Τον αγαπούν πάρα πολύ οι συμπαίκτες του και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, αλλά είναι από τους παίκτες που τον μισούν οι αντίπαλοι λόγω του στυλ που έχει. You think, Tobias, that for the Greek league is going to make the difference, Podus, if he come here in PAOK? I think I'm not exactly sure how good the Greek league is compared to the Russian league, but if he was to go to PAOK, I would say he would be one of the best players there. Just from knowing that he's played in the Champions League for so many years, and he's done well in the Champions League. He's been a key player for CSKA Moscow. And I'm sure that if he choose to go to PAOK, he would be a very important player. I'm sure of that. Τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ερχόμενος στην Ελλάδα ο Πόντους Βέρμπλουμ θα κάνει τη διαφορά. Μας είπε δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω τη σύγκριση ανάμεσα στο ρωσικό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως είμαι βέβαιος ότι αν έρθει στην Ελλάδα θα είναι από τους καλύτερους μέσους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι άλλωστε, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία του και σε αγώνες Champions League. Ήταν ο παίκτης κλειδί στη μεσαία γραμμή της CSKA. Αν επιλέξει την Ελλάδα και έρθει στον ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για την ελληνική ομάδα. One last question, Tobias. Yes. You spoke with him the last period. He tell you something about his choice, maybe? No, I've spoken to him, but as far as I know, he hasn't made any decisions, and he's not going to rush any decision either. He's been in Russia now for 6 years, so this choice for his next club, I think, will be very, very well thought of. And I think he will take his time to decide where he wants to go. Mm-hmm. So it's not going to be very soon, his decision, you mean? It might be. Maybe he's decided already, but I think wherever he choose to go, it's going to be very well thought of, and it's going to be a decision that he makes with a lot of thinking. So that's why I think maybe it won't be tomorrow, maybe it won't be next week, because I think he wants to think very hard where he wants to go. Because he's been in Russia for so long, he wants his next move. Maybe the next move he's going to make is going to be his last, I don't know. So that's why he wants to think about it very, very hard, I think. Τον ρωτήσαμε αν έχει μιλήσει τελευταία και αν ξέρει κάτι για την απόφαση του φίλου του Πόντους Βέρμπλουμ. Μας είπε ναι, μίλησα μαζί του τελευταία. Από ό,τι ξέρω δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα. Ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα στο ρωσικό πρωτάθλημα. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω πει μαζί του, θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά για την ομάδα που θα επιλέξει για τη συνέχεια της καριέρας του. Εξάλλου ίσως αυτή να είναι και η τελευταία επιλογή της καριέρας του. Ίσως θα του πάρει αρκετό χρόνο, γιατί θέλει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα πάρει την απόφαση του αύριο ή την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως από όσο έχω μιλήσει μαζί του, είμαι βέβαιος ότι θέλει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν πάρει την τελική του απόφαση. Tobias, something last. Is possible to stay also in Russia? Podus? No, I don't think so. I don't think he wants to play for any other Russian team. And as far as I know, Russia is not an option. The only thing is that maybe if he doesn't find anything else that he thinks is very nice, he would stay in Moscow. But there's no other team in Russia he would go to, I'm pretty sure. You know, he likes him Mediterranean.
με την κρίση. Or not, he had been here for holidays, something. I don't know. What I know is that I think after being in Russia for so long, he wants to go someplace warm. So Greece is if Thessaloniki is always warm, then yes, there's a good chance. But I think he wants to go someplace where him and his family will enjoy, and he will play, and he will enjoy playing. So that's pretty much all I know. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε αν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει στη Ρωσία. Ο Πόντους είπε δεν νομίζω, δεν θα μείνει στη Ρωσία. Θα είναι η τελευταία του επιλογή. Επίσης η επόμενη ερώτηση αν ξέρει την άποψη του Πόντους για την Μεσόγειο, τι άποψη έχει εν πάση περιπτώσει για τις μεσογειακές χώρες. Είπε είμαι σίγουρος ότι μετά από τόσο καιρό, τόσα χρόνια στην Κρύα Μόσχα, είμαι βέβαιος ότι θέλει να πάει κάπου πιο ζεστά. Αν η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με ζεστή, με υψηλές θερμοκρασίες, έχει πολλές πιθανότητες. Αυτό για το οποίο είμαι βέβαιος, επαναλαμβάνω, θέλει να πάει κάπου σε πιο ζεστό κλίμα πλέον μετά την πολυετή παραμονή του στη Ρωσία, για να απολαμβάνει και αυτός και η οικογένειά του εκτός από το ποδόσφαιρο και τη διαμονή εκεί. Tobias, thank you very much. We wish you the best in the next season. You still play football? Yeah. We're middle of the season now. We've played 11 games, and we're going to play 19 more for this season. Mm-hmm. In which team? In Göteborg? Gothenburg. Yeah, Gothenburg. Still Göteborg. Thank you very much. Yeah. We wish the best. We wish the best. Thank you. Yeah, thank you. You too. Good luck. Tack så mycket. Yeah, tack. Bra. Αυτά και από το Πόντους Βρέφους. Στο τέλος μας είπε ότι εξακολουθεί, παίζει στην Γκέτεμποργκ βέβαια. Το ευχηθήκαμε καλή επιτυχία και είναι αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα ακόμα σε εξέλιξη. Αρένα 89,4